Läkemedelsjätten Novo Nordisk presenterade sin fulla data för sina 2 stora Alzheimer-studier Evoke och Evoke Plus som läste ut med negativa resultat. Med oss har vi Peter Johannsen som ansvarar för klinisk utveckling på Novo Nordisk och jag byter nu över till engelska. Hello Peter, thank you for joining EFN. Thank you very much for having me. You're just home from the AD/PD conference. What were your biggest impressions? I think it's amazing to see how the field advances so fast right now, most for the biomarker and diagnosis, but I really think that will mean a lot for patients. And then we did see also new insights in different types of treatments and how to the future can be shaped. And you presented the full data from Evoke and Evoke Plus. Could you briefly sum it up, please? Yeah, unfortunately, as you probably know, we didn't see superiority of semaglutide versus placebo, which is, of course, what we had hoped. But we have some great insights in some of the biomarkers that then unfortunately did not translate into clinical efficacy. But I think there are learnings from the trials that will impact maybe also even patient care on an individual patient basis. And as you said, there was no difference between the placebo arms versus the active arms. Were you surprised of the outcome? Yes, I think we were surprised, right? Given all the data that are in this area, both randomized trials and also what's called real-world evidence. So we had hoped to see some change on clinical outcomes. But again, as we've seen, biomarkers that are AD relevant biomarkers did move. And we've seen that also in another randomized trial. So we have 2 randomized trials that both show the same change on these biomarkers, showing us that semaglutide actually does something with Alzheimer's disease, but not enough to change the clinical course of the disease. And what would you have wanted to see the first and foremost? Of course, to win on the primary endpoint for the benefit of the patients. So that is what we are here for. And you touched a bit upon the biomarkers. What have you learned more or less from this study? We learned again that a GLP-1 semaglutide actually impacts biology in Alzheimer's disease, as we had foreseen. I also think the magnitude was not enough to move the clinical endpoint. So I think some of these data will be looked upon also in a broader context within drug development for Alzheimer's disease. And then these 2 trials were 2 very large trials. So there are a lot of data for researchers to look into the future. We will likely sometime in 2027 open up for access to the data so that researchers that want to interrogate these data can get more learnings out of it to the benefit of the patients. And to go back to the patients, they were pure Alzheimer patients. They didn't have comorbidities, and safety is well known with semaglutide and didn't show anything new really. But still, it was an elderly and more frail population. And can you perhaps elaborate on the safety data, please? Yeah, we were very pleased to see that semaglutide also in this more elderly and more frail population actually is a very, very safe compound. And also that semaglutide actually did what it is supposed to do. So efficacy on, for instance, blood glucose was confirmed. So it also showed us that the participants, they did get an adequate dose that we had expected, and that they also took the medication that they should. So they did get exposed to semaglutide, and it confirmed the safe profile of semaglutide. På den här konferensen som vi är på just nu i Köpenhamn, PD-konferensen, så är det ju en av de främsta nyheterna var Novo Nordisk och deras egentligen negativa utläsning av deras studie. Och här har vi då fått mer data. Vill du säga vad det var som man tror gick fel? Den här studien var superambitiös, inkluderar en massa patienter och man ville testa hypotesen att det här läkemedlet semaglutid skulle kunna påverka hjärnan lika gynnsamt som det påverkar resten av kroppen. Och det är det här läkemedlet som man använder lite grann vid typ 2-diabetes och metabola syndromet och sådant. Och då tänkte man att det här kanske gör någonting åt den neurodegenerativa processen vid Alzheimer. Så man inkluderade patienter med ganska ren Alzheimers sjukdom. Inte så mycket typ 2-diabetes eller kärlsjukdom. Och så behandlade man dem över 104 veckor, det vill säga 2 år. Och så följde man kognition över tid. Men då såg man faktiskt att det var inte någon skillnad mellan aktiv
grupp och placebo, det vill säga semaglutid gjorde inget av klinisk relevans. Däremot så såg man lite förändringar på en del biomarkörer, och biomarkörer är ju ämnen som man kan mäta som återspeglar hjärnförändringar vid Alzheimer. Och man kan sammanfatta det med att säga att det såg lite gynnsamt ut, 10-procentiga förändringar, inte tillräckligt starkt, man skulle ha velat haft 30-procentiga förändringar, och det nådde man inte upp till. Så i det här fallet så är nyheten tyvärr lite tråkig, men man får också komma ihåg att om man har de sjukdomar som läkemedlet är till för, då verkar det som att man skulle kunna få en lite bättre effekt också på hjärnfunktion och sådant. Men det är liksom inte undersökt nu, och det är inget nytt Alzheimer-läkemedel. Men finns det någonting mer man kan göra med att blanda eller göra kombinationsterapier där man använder till exempel peptider och andra amyloida plackrensare till exempel? Precis, jag tror mycket på detta. Att titta lite på, man gör så att man tar bort amyloida plack med de här antikropparna som utvecklats och godkänts i många länder i världen. Ännu inte i Sverige, men vi hoppas att det är på gång. Och så kombinerar man med det här lite grann. Då tror jag man kan få till lite additiva effekter eller till och med synergistiska effekter. Men det är inte bevisat, och man behöver ju göra studier på detta, ska jag säga. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.